Welcome to iqra.com, a mission of learning correct English. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Disha Tasnim once again before you. I'm a 6th grader of Tomecha Khatun Girls High School Mitamon Kisharganj and a LTDS commando as well. So, আজকে আমি আমাদের মহান বিজয় দিবস নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি. So, today I'm going to talk about our great victory day. So, let's get started. দক্ষিণ এশিয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাসে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জনের একমাত্র গৌরব বাংলাদেশেরই। 1971 সালের 16 ডিসেম্বর দিনটি ছিল বাঙালির বহু ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাধনার ফল। 7 কোটি বাঙালির মহা উৎসবের দিন ছিল এটি। In the long history of South Asia, the only glory of victory through bloody war belongs to Bangladesh. December 16, 1971 was the day of many sacrifices and pursuits of the Bengalis. It was the day of great festival of 7 crore Bengalis. 1947 সালে দেশভাগের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে জমতে থাকে চাপা ক্ষোভ। After the partition of 1947, anger bottled up in the hearts of East Pakistan's people. দুজাতির শিল্প সংস্কৃতি আলাদা হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার চাপিয়ে দিতে থাকে উর্দু ভাষা। Despite cultural difference between the two regions, the Pakistani government was adamant on making Urdu the official state language. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তিনি বলেন, আমি খুব স্পষ্ট করে বলছি, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকা যাবে না যে উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। Muhammad Ali Jinnah declared, Urdu and only Urdu will be the state language of Pakistan. He said, let me make it very clear to you. It is no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন রাষ্ট্রভাষা উর্দু নীতিকে সমর্থন করলে বাঙালির চাপা ক্ষোভ আন্দোলনে বিস্ফোরিত হয়। When the then Prime Minister of East Pakistan, Khaja Nazimuddin, supported the state language Urdu proposition, the Bengalis bottled up anger, exploded in protest. অবিলম্বেই সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা অ্যাকশন কমিটি 21 ফেব্রুয়ারি রাজপথে আন্দোলনের ডাক দেয়। Soon after, the all-party Central Language Action Committee called for a protest on 21st February. আন্দোলন থামাতে পাকিস্তান সরকার জারি করে 144 ধারা। পুলিশের বাধা অমান্য করে রাজপথে নেমে আসে ছাত্র, শিক্ষক সহ সাধারণ মানুষ। উত্তাল হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। To stop the protest, the Pakistani government employed Section 144, defying the police, students, teachers, and people from all walks of life
took to the streets. Dhaka University area traveled in unrest. আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর চড়াও হয় পুলিশ। তারপরও ছাত্র জনতা এগিয়ে যায় অ্যাসেম্বলি হলের দিকে। তাদের থামাতে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। The police attempt to stop the protesting students. Still, everyone kept advancing towards the assembly hall. The police opened fire on the advancing masses. ভাষার জন্য প্রাণ দেন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার সহ আরো অনেকেই। সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার and many others sacrificed their lives for their language. 52 ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হয় বাঙালির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। গড়ে ওঠে 71 মুক্তি সংগ্রামের ভিত্তি। The language movement of 52 was the start of Bengali people's struggle to establish their national identity and built the foundation for the eventual war of liberation. 54 প্রাদেশিক নির্বাচন। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগের মুখোমুখি বাঙালিদের যুক্ত ফ্রন্ট। The provincial election of 54. West Pakistan's Muslim League faced the Bengalis United Front. মাওলানা ভাসানীর আওয়ামী মুসলিম লীগ আর একে ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক লীগের সম্মিলিত যুক্ত ফ্রন্ট আমাদের স্বাধিকারের লক্ষ্যে তুলে ধরে বাংলার 21 দফা দাবি। United Front combined of Maulana Bhashani's Awami Muslim League and AK Fazlul Haq's Krishak Shromik League campaigned with a 21-point election manifesto, raising their voices for the rights of the Bengali. বাংলাকে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি, পাট শিল্প জাতীয়করণ, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, শিক্ষানীতি সংস্কার, 1 ইঞ্চিও ছাড় দেওয়া যাবে না আর। Recognizing Bangla as a state language, nationalizing jute industry, rehabilitating refugees, revamping the education policy. There's no room for compromises. নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ ভোটে জয়ী হয় যুক্ত ফ্রন্ট এবং একে ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু সরকার গঠনের কয়েক মাসের মধ্যেই শুরু হয় নতুন ষড়যন্ত্র। যুক্ত ফ্রন্টকে অপসারণ করা হয় ক্ষমতা থেকে। United Front won the election by a huge margin and AK Fazlul Haq was called to form his cabinet. Only a few months after forming the government, a new conspiracy began. United Front was removed from power. এই অন্যায়ের প্রতিবাদে সুর তোলে বাঙালিরা। আর পাকিস্তানের কাছে পদদলিত হওয়া যাবে না, মুক্তির পথে এগোতে হবে আমাদের। The Bengalis raised their voice against this injustice. We cannot let Pakistan walk all over us. We must move towards independence. স্বাধীনতা আইনের অধীনে তৈরি হয় গণপরিষদ।
Constituent Assembly was formed under the Independence Act, যার দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানের সংবিধান এবং সংসদ প্রতিষ্ঠা করা। Its responsibility was to establish the Constitution and National Assembly. গণপরিষদের প্রস্তাবে আবারও কোণঠাসা করা হয় বাঙালিদের। পাকিস্তানকে ইসলামী রিপাবলিক হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এক ইউনিট স্কিমে পূর্ব পাকিস্তানিদের স্বায়ত্তশাসনের কোনো সুযোগ রাখা হয় না। But the Constituent Assembly's proposal cornered the Bengalis again. Pakistan was declared to be an Islamic republic, and the one unit scheme left zero scope for the East Pakistan's autonomy. জরুরি পরিস্থিতির অজুহাতে রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয় সেনা মোতায়েনের ক্ষমতা। The president was given the power to deploy army in case of supposed emergency situation. পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মাঝে বাড়তে থাকে অসন্তোষ। Dissatisfaction rose among the East Pakistan's Bengalis. 1958 এর 7 অক্টোবর কু ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা। জারি হয় মার্শাল ল। 7th October 1958, the President Iskandar Mirza declared coup. Martial law was implemented in East Pakistan. পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয় নির্বিচারে শোষণের আরেকটি কালো অধ্যায়। ক্ষমতায় আসেন জেনারেল আইয়ুব খান। A new episode of injustice started with General Ayub Khan coming to power. বাঙালির রাজনৈতিক তৎপরতার উৎস ছিল দেশের ছাত্র জনতা। তাদের রুখতে জেনারেল আইয়ুব খান গঠন করেন শরীফ কমিশন। The main source of Bengali political movements was its students' population. To stop them, General Ayub Khan formed Sharif Commission. শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন করে সাজানোর নামে শরীফ কমিশন পেশ করে নতুন সব নীতিমালা। নিষিদ্ধ করা হয় ছাত্র রাজনীতি, যেন আন্দোলনে যুক্ত না হতে পারে ছাত্ররা। In the name of revamping the education system, the Sharif Commission formulated sweeping changes. Student politics was banned so as to stop students from starting movements. বাড়িয়ে দেওয়া হয় স্কুল কলেজের ফি, যেন ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে পড়াশোনা। The school fees was increased so that education becomes expensive. নতুন সব নিয়ম নীতির নামে সীমিত করা হয় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ। The scope for higher education became limited with new rules and regulations. বাড়িয়ে দেওয়া হয় স্কুল কলেজের কোর্সের বোঝা, ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ, যেন পড়াশোনা শেষ করতে না পারে আমাদের ছাত্ররা। Course loads in schools and colleges were increased along with the duration of degree course.
so that more students drop out from the education system. নতুন নীতিমালাকে প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনে ফেটে পড়ে ছাত্র সমাজ। The student population rejected the new rules and erupted in protest, joined by the general public. তীব্র আন্দোলনের মুখে 1964 সালে পাকিস্তান সরকার শরীফ কমিশনের নীতি প্রয়োগ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। In 1964, facing relentless protests, Pakistan government was forced to stop implementing the Sharif Commission policies. এই আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের জনমানুষ আরও এক ধাপ এগিয়ে যায় স্বাধীনতার দিকে। This movement saw the people of East Pakistan taste another victory and take yet another step towards freedom. 1966 সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে উত্থাপন করেন 6 দফা দাবি। উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান raised the 6-point demands in 1966 on a tour to Lahore. The objective was to ensure the regional autonomy of Bengali. 6 দফা দাবির শর্ত ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠন, দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ না থাকা, সমগ্র পাকিস্তানের জন্য 2টি পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা, কর নির্ধারণের স্বাধীনতা, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 2 পাকিস্তানের আলাদা হিসাব, আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন। The demands raised were forming a federal government, National Assembly policies, no intervention by the central government on the internal matters of this region, 2 separate currency systems for the entirety Pakistan, freedom of tax assessment, separate books for the 2 Pakistans when conducting foreign businesses, formation of regional military force. 6 দফা দাবিতে ক্ষিপ্ত পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করে বঙ্গবন্ধুকে। Angered by the 6-point demands, the Pakistan government arrested Bangabandhu, filing the Agartala conspiracy case. এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে শুরু হয় আন্দোলন। In protest, a movement started across East Pakistan. বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে 6 দফা আন্দোলন নিয়ে আসে এক নতুন মোড়, যার ফলশ্রুতি 1969-এর গণ অভ্যুত্থান এবং তারপর মুক্তিযুদ্ধ। The 6-point movement brought a new twist to Bengal's freedom struggle. The result was the mass uprising of 1969 and then the War of Liberation. বাঙালির রাজনৈতিক উদ্দীপনায় শঙ্কিত হয়ে পড়ে পাকিস্তান। Pakistan was increasingly worried
by the Bengalis political activism. তারা মিথ্যা মামলায় আটক করে পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের। তাদের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার ছাত্র সমাজ তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। They arrested East Pakistan leaders on false charges, calling for their release. The student population erupted in protest. ডাকসুর নেতৃত্বে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো এক হয়ে গঠন করে স্টুডেন্ট অ্যাকশন কমিটি। Led by Daksu, progressive student unions came together to form Student Action Committee. নেতাদের মুক্তি এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে শুরু হয় 69-এর গণ অভ্যুত্থান। নিপীড়িত মানুষের ক্ষোভ পরিণত হয় বাংলার মুক্তির আন্দোলনে। The mass uprising of 1969 started with the demand of freeing the leaders and securing the rights of working class people. Pent-up anger of the downtrodden turned into a movement for freedom. মিছিল থামাতে গুলি চালায় পুলিশ। নিহত হন ছাত্রনেতা আসাদ। আসাদের মৃত্যু পুরো দেশের মানুষের মনে তৈরি করে সংগ্রামের আগুন। The police opened fire to stop the procession. Student leader Asad got killed. Asad's death fueled a fiery rage in the people of the entire country. 15 ফেব্রুয়ারি বন্দি অবস্থায় নিহত হন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক। তার মৃত্যুর সংবাদে লক্ষাধিক লোকের জনসভায় ভাষণ দেন মাওলানা ভাসানী। বলেন, 2 মাসের মধ্যে 11 দফার বাস্তবায়ন এবং সকল রাজবন্দীর মুক্তি না হলে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হবে। Arrested in the Agartala conspiracy case, Sergeant Johirul Haq got killed in captivity on February 15. In the news of his death, Maulana Bhashani addressed a crowd of hundreds of thousands of people. He declared the cessation of tax payments. If the leaders aren't set free and 11-point demands aren't fulfilled in 2 months. 18 ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডক্টর শামসুজ্জোহা নিহত হলে ক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে নেমে আসে রাস্তায়। রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। On 18th February, with the death of Rajshahi University proctor Dr. Shamsudjoha, angry student population defied the curfew and took to the streets. The Pakistan government was forced to set the prisoners free unconditionally.
আইয়ুব খান ক্ষমতা তুলে দেয় ইয়াহিয়া খানের হাতে। ঘনিয়ে আসে ৭০-এর নির্বাচন। বাঙালি অনুভব করে নিজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক না পাওয়া সব দাবি পূরণ হবেই। আইয়ুব খান handed over power to Yahya Khan as the 1970 election drew closer. The Bengali started feeling that all their unmet economic, political demands will finally be met. 1970 সালের নির্বাচনে জয় পায় আওয়ামী লীগ, কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায় পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী। Awami League won the 1970 election, but the rulers of Pakistan refused to hand over power. 7 মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বজ্রকণ্ঠে মুক্তির সংগ্রামের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। March 7, Racecourse Field. Bangabandhu's thunderous voice called on people to fight for freedom. He said, "This time we fight to be free. This time we fight for our independence." এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকতে থাকে পাকিস্তানি সেনা, আর আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করেন ইয়াহিয়া। Pakistani military forces continued entering East Pakistan as Yahya stalled handing over power in the name of discussion. 25 মার্চ রাত 12টা শুরু হলো গণহত্যা, ধর্ষিত হলো মানবতা। March 25, 12 a.m. The genocide began. Women were violated. The humanity suffered the same fate. বাঙালি যুদ্ধে নামে 26 মার্চ। বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে মানুষ। The Bengalis started fighting back from 26 March, with the people dreaming of a new Bangladesh. যার যা কিছু ছিল তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে। লক্ষ্য ছিল একটাই, স্বাধীন বাংলাদেশ চাই। People resisted the enemy with whatever they had. There was only one objective: independence of Bangladesh. 10 এপ্রিল তৈরি হয় অস্থায়ী সরকার। বাংলাদেশের নিরস্ত্র বাঙালি শুরু করে গেরিলা যুদ্ধ। একের পর এক পাকিস্তানি সব ঘাঁটির পতন হতে থাকে। Temporary government was formed on 10th April. The defenseless Bengalis started fighting back through guerrilla warfare, and the Pakistani military bases started failing one by one. পিছিয়ে ছিলেন না কণ্ঠযোদ্ধারাও। বিশ্বের কাছে তারা তুলে ধরতে থাকেন বাংলাদেশের সব সাফল্য। গানে কবিতায় ছড়িয়ে দেন স্বাধীনতার প্রেরণা।
Even the musicians joined the fight by singing melodies and telling the world about the success of Bangladesh in the war. Their songs and poems instilled the spirit of freedom in the minds of the people. 9 মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে হার নিশ্চিত জেনে পাকিস্তান গুনে গুনে হত্যা করল এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের. At the end of this 9 months long bloody war, the Pakistanis killed the brightest minds of Bangladesh. 16ই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তান. 30 লাখ শহীদের রক্তে পৃথিবীর মানচিত্রে আঁকা হয় নতুন দেশের নাম বাংলাদেশ. The Pakistan forces surrendered at the Raskars field on December 16, 1971. With the blood of 3 million martyrs, a new name was etched on the map of the world, Bangladesh. বিজয় দিবস উপলক্ষে স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে. আরও স্মরণ করছি জাতীয় 4 নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এইচ.এম. কামারুজ্জামানকে. 30 লাখ শহীদ এবং 2 লাখ নির্যাতিতা মা বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা. On the occasion of Great Victory Day, I remember the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I also remember the 4 national leaders, Sayyid Nazrul Islam, Tajuddin Ahmad, Captain M. Mansur Ali, and H.M. Kamaruzzaman. Respect to 30 lakh martyrs and tortured mothers and sisters. So that's all about for today. I will come up with another one very soon. Till then,